Okay, Assalamualaikum. Okay, so for this video, we will continue our lesson in chapter 2, um, synthetic division. Okay, in the box, you can see all the steps, how to use the synthetic division. And this is the option to solve the solution of cubic or polynomial. The last class in the video, we already learned about the long division. So for this one is synthetic division. Okay, how to use the synthetic division? The first step is write down the known zero in the house and then list out the coefficient in the table. So this is the table that we are going to use. List out the coefficient. The coefficient meaning that the value in front of the variable. For example, x to the power of 3, the coefficient will be 1. For negative 2x square, the coefficient will be negative 2. Negative 8x, so the coefficient will be negative 8. And coefficient for negative 35, which is constant, is negative 35. Okay, next we bring down the first coefficient. So kita turunkan first coefficient, which is 1, kita letak kat bawah. Okay, and then multiply the first coefficient by house number. House number is this one. This one house number is the divisor given. So if the equation is x minus 5 as a divisor, so kita nak cari house number dia, kita equalkan dengan 0, which is x minus 5 equal to 0, and then we get 5. So this is the house number lah kalau kita nak tengok. Dia punya number dia kat sini is 5. And then kita multiply kan apa yang kita dah bawa turun bawah tadi, 1 multiply by 5, kita letak sini nilai dia 1.5, letak 45. And then coefficient and the column yang kat tengah-tengah tu, this one kita kena tambahkan. Value dia kita tambah negative 2. Negative 2, we add 5, we will get 3. And then 3 times with 5, kita akan dapat 15. So negative 8. And then plus 15, kita akan dapat 7. And then repeat the process, 7 multiply by 5, we get 35. And then negative 35, we add 35, we get 0. Okay, all the value yang kita dapat kat bawah ni, kita reducekan dia punya variables and dia punya power, highest power lah. So kat sini macam x kuasa 3 kan, kat bawah ni akan jadi x kuasa 2. 3 ni akan jadi x. 7 daripada x, table bahagian x, dia akan jadi constant. And 0 is a remainder. So dalam case ni kita dapatlah remainder sama dengan kosong. And then the value of x kuasa 2, x, and constant ni kita tukar di dalam bentuk quotient, which is kita akan dapat 1x kuasa 2 tambah 3x tambah 7. This one is the quotient. Remainder equal to 0. Okay, so kita akan tengok another example. So basically this is on your book, which is example 13. By using synthetic division, we have to find the quotient and remainder given fx, x cubed minus 4x square plus 6x plus 5 is divided by x plus 2. So the first step is we have to find the house number lah. House number ataupun the value of x, which is kita equalkan dengan 0. So x equal to negative 2. So apa yang kita dapat x equal to negative 2, kita akan substitute into the table of synthetic division. So just buat table macam biasa. So untuk baris yang pertama, row yang pertama, kita just masukkan variable the which is kat sini x kita ada. We have x, the highest power is x to the power of 3. And then the second power x to the power of 2, x, and then lastly is the constant. So constant. Then kita substitutekan lah. We substitute the number. So x kuasa 3 kita letak kat sini. X kuasa 3 coefficient dia 1. X kuasa 2 dekat sini negative 4. And x is 6x. So tulis 6. Constant is number 5 lah. Just tengok based on the equation of fx.
Sorry, okay. And then kita masukkan value yang kita dah dapat tadi, X sama dengan berapa. So, X dapat negatif 2, letak dekat sini. Okay. So, ingat, the first step, the next step is, this one kita kena add. Yeah. Operation dia. Untuk yang dekat sini, kena darab. Okay. Next, kita bawa turun 1 ni pergi sini. Okay, kita bring down the first coefficient 1, so dapat sini 1 lah. Okay, so nak dapat yang dekat tengah-tengah ni, nak dapatkan baris yang tengah-tengah ni, you have to multiply with the value of X. Okay. Okay, so 1 darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 2. Macam tu. Okay, so yang tengah-tengah ni operasi tambah, negatif 4 tambah negatif 2, kita dapat negatif 6. Okay, negatif 6 darab lagi dengan negatif 2, kita akan dapat 12. 6 tambah 12 dapat 18. Okay, 18 darab lagi dengan negatif 2, so kita akan dapat negatif 36. Okay, operation tambah, so 5 tambah dengan negatif 36, we will get negatif 31. Okay, so all the value yang kita dapat dekat bawah tu, kita renamekan balik untuk dapatkan quotient dia, which is daripada atas tadi X kuasa 3. Bila kat bawah, dia akan jadi X kuasa 2. Yang X kuasa 2 akan jadi X akan jadi constant, last sekali akan jadi remainder. So, based on table yang kita dapat, kita boleh cari sebenarnya quotient dia. Quotient is this one lah, kita tengok quotient. So, kita ambil yang ada sampai sini lah, sampai constant. Okay, so quotient is X kuasa 2 minus 6X plus 18. R is a remainder. So, remainder equal to negative 31. So, this is how we find the root ataupun kita nak cari dia punya factor, nak check dia punya factor by using synthetic division. Nak cari quotient, nak cari remainder using the synthetic division. Okay. Okay. Next, we proceed to the next example. This one is we have to find the value of k if 1 minus 2x is a factor. Okay. So, macam yang kita dah tengok dekat previous video, bila dia kata is a factor, you have to remember that the value of remainder equal to 0. Baki sama dengan kosong kalau dia factor. And then dia bagi function fx. So, first, sama step macam sebelum ni, which is kita kena tahu dia punya value of x. Set dengan 0. Kita equalkan dengan 0. Bring negative 2 to the right, and then the value x will be 1 over 2. And then we have to do the table of synthetic. So 1 over 2 should be here. Okay, up front dia ada x kuasa 3, x kuasa 2, x, and then we have constant. Okay. Next, kita isikan dia punya coefficient. So, untuk x kuasa 3, we have negative 2. X kuasa 2, negative 5. Untuk x, kita ada negative k. And the constant will be 2. Okay. And then first step, you have to bring down the first coefficient, negative 2. And then next, we have to remember that untuk yang tengah-tengah tu, kena operation darab. This one kena operation tambah. Okay. So, negative 2, darab dengan 1 over 2. This one multiply by 1 over 2, you all akan dapat negative 1. Okay, operation tengah-tengah tambah. So, negative 5 tambah negative 1, you all akan dapat negative 6. Okay, next yang atas negative 6 multiply 1 over 2, you all dapat 3. You all dapat negative 3, sorry. And then this one, bila ada variable k, tak apa, just salin je. So, negative k tambah dengan negative 3, akan dapat macam ni lah. Negative k minus 3. Okay, and then multiply lagi dengan half, you all akan dapat negative half k minus 3 over 2. Okay. So, saya repeat balik, which is we have to multiply this one
dengan this one supaya boleh dapat yang kat sini. So kalau macam tak familiar operation darab dia, you all boleh conteng dululah kat sebelah sini. Kalau rasa macam mana nak kira kan. So conteng dulu dekat tempat lain. So kita nak negatif, kita nak negatif K tolak 3 kena darab dengan 1/2. So darabkan 1/1 lah. So tu yang dapat negatif K/2 minus 3/2. Okay, next. Simplifykan lagi. So 2 tambahkan dengan negatif setengah K tolak 3/2. So this one kita akan dapat, ni pun kalau tak sure, you all kira dekat tepi dululah. So you akan dapat negatif setengah K. So 2 tolak dengan 3/2. You all akan dapat tambah 1/2. Okay, so bila kita dah selesai ni, kita renamekan balik kita punya table. Yang bawah ni dia akan jadi X kuasa 2. Yang X kuasa 2 akan jadi X. Yang X akan jadi constant. Yang constant jadi remainder. So from this value yang kita dapat, kita check balik soalan dia nak value of K. So kita dah tahu kalau dia kata factor, remainder should be equal to 0. So kita ambil yang remainder sahaja, kita setkan with 0. So negative 2K plus 1/2 equal with 0. Since the 1 minus 2x is a factor. Okay, so this one kita pindahkan sahaja. Negative 1/2. So the value of K should be equal to 1. Okay, so this is how we find any value, any variable if the question cakap divisor tu is a factor. So korang buat macam biasa, guna synthetic division, masukkan and then make sure remainder equal to 0. Sama juga macam long division. Kalau dia kata factor, bila kita buat bahagi yang panjang tu long division, the remainder kita equalkan dengan 0. Okay, so I only show you 2 example. For further example, you can go through dekat page 27. Ada lagi satu example 14 untuk this topic. Okay, so if you have any question regarding this video, tak faham atau tak jelas apa benda yang saya explain, you all boleh discuss and tanya kat saya dalam group. Okay, so please do as tutorial number 10 for number 1 until 5. Okay, that's all for this video. This all for today. Hopefully you all faham, and Assalamualaikum.